Das gewaltige Kriegsschiff Dreadnoughts edge hing reglos im Dunkel des Alls, als wär kein Borg, sondern ein schlafens Raubtier us Metal. Kein Licht spiegelt sich auf seinem Rumpf, als hat selbst die Sternangst, in zu berühren. Im Inneren herrschte Kälte, diszipliniert still. 2000 Krieger der Krieg standen bereit. Kein Rekruten, kein Zweifler, nur Eroberer. Sie hatten 43 Welten Gentlemen. Und jede davon hat behauptet, sei unbesiegbar. Jetzt war die Nachste in der Reihe. Erde. Kommandant Bale trat in die Zentralhalle. Sein roten Augen glühten wie glimmend Kohlen in der Dunkelheit. Jede Bewegung seines massiven Körpers erzeugt ein metallisches Echo zwischen den Wänden. Die Cracks waren riesig. Act fast pure Gewalt, gehalten gepanzert Exoskelett, die selbst Energiewaffen blinken konnten. Ihr Haut war grau, rissig, gezeichnet von unzähligen Kriegen. Haut zu. Sein Stimm schnitt durch die Halle wie ein kaltes Messer. Der Planet unter uns tragt den Namen Erde. Ein kurzer Moment der Still. Die Wesen dort nennen sich Menschen. Ein leises, verachtliches Zischen ging durch die Reihen. Sie sind klein. Zerbrechlich. Kurzelbig. Bale trat einen Schritt nach vorn. Und sie werden fallen. In weniger als einem Tag gehört dieser Planet uns. Die Halle explodiert in ein tiefes, drohendes Kriegsgeschrei. Lieutenant Zorn trat hervor. Größer als die Meissen, breiter als selbst Bale, und gefährlicher als viel Ganzeinheiten. Kommandant, Anseher-Scanner sagen ungewöhnlich Wort. Bale dreht sich langsam. Sprich. Dichte Wasseratmosphäre. Extrem Wetterinstabilität. Biologisch Signaturen, chaotisch. Ein kurzer Moment. Wie leicht sollten wir vorsichtiger vorgehen. Still. Dann lacht Bale. Ein Geräusch wie reißendes Metall. Vorsicht. Trat nahe an so'n Herren. Wir haben in den Eishollen von Courage überlebt. Wir haben Lava-Welten durchquert. Sein Blick wird scharf. Und du willst mir sagen, ein nasser kleiner Planet soll uns aufhalten. Die Soldaten lachten. Nicht aus Freud. Aus Überlegenheit. Startet die Landepods. Die Stimme des Kommandanten war endgültig. In einer Stunde setzen wir auf. Unter ihnen lag die Erde. Blau. Grün. Weiß. So ruhig. So schön. So verdächtig. Die Koordinaten säten auf ein Gebiet, das die Menschen Amazoas nannten. Dichte Wälder. Fluss. Kein militärisches Ziel. Kein Stadti. Perfekt. So perfekt. Die Droppods lossen sich. 2000 metallische Kapseln stürsten wie brennend Stern durch die Atmosphäre. Die Luft riss unter ihnen auf. Fewer Linien über den Himmel der Erde. Dann der Aufprall. Einschlag wie Donner. Der Regenwald bebte. Baum brachen. Vogel explodierten in all Richtungen. Und Summers 10-mal seit Jahrhunderten. Word der Amazoas geweckt. Kommandant Bale trat aus seiner Kapsel. Der Boden war weich. So weich. Feucht. Lebendig. Atmet ein. Unangenehm. Die Luft war schwer. Volume 50 von unbekannten Gerüchen. Erde. Pflanzen. Leben. Nichts davon kontrolliert. Nichts davon steril. Perimeter bilden. Befahl Sektor sichern. Die Cracks bewegten sich. Stolz. Sicher. Als wär das hier bereits Besitz. Doch der Wald reagiert nicht wie erwartet. Reagiert überhaupt nicht. Wartet. Sergeant Kex blieb stehen. Etwas hat mich gestochen. Ein kleiner Punkt in seinem Hals. Ein Insekt. Unsichtbar klein. Dann ein zweiter Atemzug. Sein Hand zitterten. Med. Kam nicht weiter. Sein Körper begann zu versagen. Innerhalb einer Stunde waren die 10 Cracks gefallen. Nicht durch Waffen. Nicht durch Feinde. Sondern durch etwas, das sie nicht einmal ernst nehmen. Leben. Und tief im Wald, hinter einem Baum, beobachtet eine Frau die Scene. Dr. Lisa. Sie flüstert.
Sie verstehen es nicht. Sie kämpfen gegen den falschen Gegner. Der Wald bewegt sich sie Hirn. Und summers 10 mal sieht Millionen Jahren. Hatte Besucher, die nicht verstanden, dass sie bereits verloren hatten. Der Wald hat begonnen zu reagieren. Nicht schnell. Nicht sichtbar. Sondern wie etwas, das sieht Ewigkeiten wartet und genau wusst, wann es zuschlagen must. Dr. Lisa blieb hinter dem Baum stehen. Atem war ruhig, aber ihr Augen waren angespannt. Sie sterben nicht im Kampf, murmelte sie. Sie sterben im System. Neben nicht Carlos, ein Mann, der die Wald kannte, als wär Thiel seines Bluts. Sägte nur wortlos auf den Boden. Dort bewegt sich etwas. Klein. Unbedeutend. Toddlich. Weiter im Lager der Kriegs herrschte Chaos, das niemand sofort als Chaos erkannte. Denn die Kriegs kannten nur Krieg. Nicht Nature. Nicht Geduld. Nicht etwas, das sie nicht sehen konnten. Warum funktioniert die Kühlung nicht? Ein Soldat schlug gegen seinen Helm. Damp stieg aus den Ritzen seiner Rüstung auf. Das System, gebaut für kalte Raumkriegszonen, begann in der feuchten Hitze der Erde zu kollabieren. Ein ander fiel auf die Knie. Sein Atemfilter versagten. Die Luft ist falsch. Kommandant Bale so sich Summers 10 mal sieht Jahren sprachen nicht sofort. Beobachtet. Und etwas in seinem Inneren begann zu kratzen. Nicht Angst. Noch nicht. Unverständnis. Das ist nur ein Biotop, sagte Hart. Kontrolliert die Umgebung. Reinigt den Bereich. Aber niemand antwortete mit derselben Sicherheit wie zuvor. Dann kam der nächste Schlag. Nicht laut. Nicht sichtbar. Nur Konsequenz. Ein Soldat schrie auf. Dann noch einer. Dann drei gleichzeitig. Kleinwesen hatten sich durch Winzig Hoffnungen in den Panzerungen gearbeitet. Nicht angreifend wie Soldaten. Sondern wie etwas, das einfach existiert. Und das reichte. Sie sind in der Rüstung, rief jemand. Unmöglich, nörte Zorn. Zog einen der Soldaten zu sich. Die Panzerplatten wurden geöffnet. Darunter bewegt sich Leben. Zu klein, zu kämpfen. Zu viel, zu ignorieren. Dr. Lisa beobachtet das ganz deutsche Fernglas. Stimme war leise. Sie haben keine Immunität. Carlos antwortet nicht sofort. Dann sagte er, der Wald lernt schneller als sie. Ein plötzlicher Schrei riss durch das Lager. Dann still. Dann wieder Schrei. Der Amazoas hat begonnen, sich nicht mehr passiv zu verteidigen. Begann zu jagen. Bale ballte die Faust. Das sind nur biologische Störungen. Doch selbst Hort, wie sein Stimme sich verändert hat. Wenn sicher. Wenn absolut. Ein Soldat trat zurück. Kommandant, wir verlieren Männer one Feindkontakt. Still. Nur der Regenwald antwortet. Tropfen auf Blätter. Wind in den Bäumen. Und etwas darunter. Immer darunter. Dann bewegt sich der Boden. Nicht sichtbar. Nur spürbar. Etwas Großes nähert sich. Nicht wie ein Soldat. Nicht wie ein Tier. Sondern wie eine Entscheidung der Nature. Im Schatten zwischen den Bäumen stand Carlos jetzt auf. Hob langsam die Hand. Jetzt fängt es wirklich an. Dr. Lisa nickte kaum merklich. Sie haben den ersten Fälle gemacht. Sie senkte ihr Fernglas. Sie sind hier gelandet. Und tief im Lager der Kriegs verstand Kommandant Bale etwas summers 10 mal wirklich. Sie waren nicht auf einem Schlachtfeld. Nicht auf einem Planeten. Nicht in einem Krieg gegen Menschen. Sie waren in einem System. Das sie nicht eingeladen hat. Und das sie nicht wiedergehen lassen wird. Der Wald bewegt sich. Und wartet nicht mehr. Die Nacht fiel über den Amazoas wie ein lebendiges Wesen. Nicht dunkel. Sondern beobachtend. Die Kriegs hatten gelend zu kämpfen. Aber sie hatten nicht gelend, was es bedeutet, in etwas zu kämpfen, das kein Frontlinie hat. Kein Zentrum. Kein Regeln.
Kommandant Bale stand improvisation Lager. Die Zahlen vor im Wären nicht mehr logisch. 43 tot, dann 70, dann 120. Lieutenant Zorn sprach Laser, als Word Ged Zahl die Realität schlimmer Mädchen. Und kein einzig menschliche Einheit im direkten Gefecht, Sir. Still. Bale schlag auf den Tisch. Dann ist es die im Welt. Nur die im Welt. Doch selbst der Hort, wie schwach die Zirklerung klang. Ein Schrei durchbrach die Nacht. Dann eins weiter. Dann mehrere gleichzeitig. Im Dunkel bewegt sich der Wald. Und diesmal war es nicht so voll. Dr. Lisa nicht im fugten Boden, a Blick fest auf die Entfernung gerichtet. Carlos neben erhielt ein altes Funkgerät. Sie sind jetzt im zweiten Sektor. Schwieg kurz. Dann. Und es verlieren wieder Lut. Sie kämpfen gegen die falschen Schatten, flüstert Lisa. Sie erwarten Soldaten. Aber der Wald gibt ihnen kein Ziel. Im Kriegslager begen Panik. Ein Soldat riss sein Waff hoch. Bewegung in den Bäumen. Energielicht schnitt durch die Dunkelheit. Doch die war nichts. Oder nichts, das es erkennen konnten. Dann fiel der erste Mensch. Nicht im Kampf. Sondern lautlos. Ein Pfeil. Perfekt platziert. Aus der Dunkelheit. Still. Dann Chaos. Hinterhalt, brüllt Zorn. Doch die Antwort kam nicht von einer Armee. Sie kam von überall. Und nirgendwo. Die Kriegs führten in den Wald. Baum wurden zerfetzt. Blätter verbrannten. Doch der Wald which nicht. Reagiert. Lernte. Und dann erschienen Sie. Nicht als Großarmee. Sondern als Bewegung. Menschen. Indigene Krieger. Teil der Dunkelheit selbst. Joe stand hoch oben in einem Baum. Sein Blick ruhig. Sein Atem kontrolliert. Wartet nicht. Beobachtet. Jetzt verstehen es, flüstert Sie kämpfen gegen einen Ort, der Sie kennt. Der erste koordinierte Angriff kam one Warnung. Fehlfielen aus der Dunkelheit. Nicht zufällig. Nicht chaotisch. Sondern berechnet. Ein Kriegssoldat fiel. Dann zwei. Dann ein ganz Leini brach zusammen. Bale zog sein Energiegewehr. Fewer Zurück. Doch die Antwort war sofort klar. Der Gegner war nicht dort, wo Sie schossen. Dr. Lisa flüstert. Sie sehen die Menschen nicht. Sie sehen nur den Wald. Carlos nickte. Und der Wald benutzt Sie. Im Schatten bewegt sich etwas Großes. Ein Jaguar. Dann wieder verschwunden. Ein Soldat schrie. Dann nur still. Die Kriegsformation zerbrach. Nicht durch stark. Sondern durch Orientierungslosigkeit. Zorn trat neben Bale. Wer den Osman over it, durch Geland. Bale antwortet nicht sofort. Dann Laser. Das ist kein Geland. Pause. Das ist ein System. Ein weiteres Signal fiel aus. Dann noch eins. Communication tot. Und tief im Wald beg und Joe nicht zu sprechen. Diesmal zu niemandem außer dem Wald selbst. Verstehen jetzt Angst. Der Amazoas antwortet nicht. Handelte. Und Kommandant Bale verstand endlich den Warren Feind. Nicht Menschen. Nicht Tier. Nicht Krankheit. Sondern ein Planet, der Gelend hat, jeden Eindringling als Fälle zu behandeln. Und Fälle wurden hier nicht diskutiert. Sie wurden entfernt. Der Regen kehrte zurück, aber diesmal war anders. Nicht Stimm. Nicht Zufall. Sondern Druck. Als wird der Himmel selbst entscheiden, dass dieses Kapital schneller enden sollte. Die Kriegs waren jetzt kein Armee mehr. Sie waren ein Gruppe Überlebender, die versagt, nicht auseinandergerissen zu werden von etwas, das Sie nicht greifen konnten. Kommandant Bale stand inmitten des zerfallenen Lagers. Sein Rüstung war beschädigt. Sein Stimm leise geworden. Wie will noch? Still. Dann Zorn. Unter 700. Ein Moment. Nur dieser Satz. Und etwas in der Struktur seiner macht Begen zu brechen.
Wir sollten extra heiren, sagt Zorn Ernut. Diesmal one Zweifel in der Stimme. Ne Müdigkeit. Bail soinen. Wir sind Krex. Pause. Wir extra heiren nicht. Doch selbst der Klang jetzt nicht mehr wie ein Befehl. Wie Erinnerung. In der Fern bewegt sich der Wald. Nicht aggressiv. Nicht laut. Ne nah. Dr. Lisa beobachtet die Satellitendaten auf ihrem Gerät. Der Stem hat alles verandert. Carlos nickte. Und jetzt nutzt der Waldes. Sie sind in einem dynamischen Ökosystem gefangen, sagt sie Lisa. Jede Veränderung wird gegen sie verwendet. Im Kriegslager fiel ein weiterer Soldat. Kein Schuss. Kein Tier. Nur ein unsichtbarer Faktor, den niemand verstand. Panik begen sich auszubreiten. Nicht laut. Sondern wie Ries im Vertrauen. Dann kam der Angriff. Nicht frontal. Nicht koordiniert im klassischen Sinn. Sondern perfekt angepasst in jeden Schritt, den die Kriegsmachten. Ein Pfad kollabiert unter einer Einheit. Ein anderer Wort zerfalle durch Wasser. Und im dritten verschwunden ganz Bewegungen in der Dunkelheit des Walds. Joe stand hoch oben zwischen den Bäumen. So als. Und verstand etwas, das die Kriegs nie verstehen werden. Der Wald muss nicht gewinnen. Muss nur verhindern, dass sie weitergingen. Sie sind müde, sagte Lisa. Jetzt macht der Wald den Rest. Captain Santos bewegt sich mighty seinen Einheiten durch die Deckung. Gab kein Feuer auf Zufall. Nur auf Zielpunkte, die der Wald im Segte. Die Kriegs schossen zurück. Doch ihre Technology war blind in diesem Chaos. Ein Soldat rief. Sie sind überall. Doch die Wahrheit war schlimmer. Sie waren nirgendwo fest. Bail nicht kurz im Schlamm. Nur einen Moment. Nicht aus Schwasch. Sondern aus Erkenntnis. Das ist kein Krieg. Flüsterte. Das ist korrekter. Zorn trat nebenin. Sir, wir haben noch 3 Kilometer bis zur Extraction. Pause. Aber wir erreichen sie nicht. Bail sah in den Wald. Und der Wald sah zurück. Dr. Lisa senkte langsam ihr Fernglas. Sie verlieren jetzt nicht mehr Soldaten. Sie atmet aus. Sie verlieren Richtung. Carlos nickte. Und one Richtung endet jede Armee. Im Lager der Kriegs fiel die Communication endgültig aus. Kein Signal. Kein Coordination. Nur einzeln, isoliert überlebend. Und der Wald schloss sich weiter sie. Nicht schnell. Nicht brutal. Sondern endgültig. Bail stand auf. Sah sein verbliebene Einheit. Und Summers 10-mal sagte nicht wir gewinnen. Nicht wir kämpfen. Sondern nur. Wir bewegen uns. Doch der Amazoas bewegt sich längst schneller. Und irgendwo tief im Grund verstand etwas als und Geduldiges. Die Eindringlinge waren nicht mehr gefährlich. Sie waren nur noch übrig. Der Morgen kam nicht wirklich als Morgen. Kam als still, die sich nur langsam über das Schlachtfeld legte. Der Amazoas atmet. Und als, was nicht hierher gehört, begann zu verschwinden. Von den einst 2.000 Kriegs waren kaum noch 200 übrig. Und selbst die Zahl war trügerisch. Denn wir waren nicht mehr kampffähig. Nur noch die. Kommandant Bail stand regungslos. Sein Rüstung war von Schlamm, Regen und Schäden gesegnet. Sein roten Augen wirkten nicht mehr wie ein Zeichen von Macht. Sondern wie etwas, das langsam erlosch. Extractionspunkt 3 Kilometer, sagt Zorn Ernut. Sein Stimme war jetzt nicht mehr militärisch. Nur noch menschlich erschöpft. Bail antwortet lange nicht. Dann. Warum? Pause. Warum ist das nicht vorbei? Niemand antwortet. Der Wald tat es. Im einem entfernten Rough 1 Jaguars. Dr. Lisa beobachtet die letzten Bewegungen der Kriegs durch ihr Fernglas. Sie haben kein Kontroll mehr, sagte sie Lisa. Carlos nickte. Hatten sie nie. Im Inneren des Walds bewegt sich Joe lautlos. Folgte der letzten Formation. Nicht aus Hass.
nicht aus Freud. Sondern aus Pflicht. Die Versuchenes immer noch, flüsterte. Trotz allem. Captain Santos hob die Hand. Sein Einheit stoppt. Kein Schuss. Nur Beobachtung. Lass sie laufen, sagte Leser. Der Wald entscheidet. Und der Wald entscheid. Nicht durch einen Angriff. Sondern durch Entfernung. Ein Pfad, der eben noch sicher war, ward unpassbar. Ein Fluss stieg. Ein Boden gab nach. Ein Schatten ward Bewegung. Die Cracks verloren ihren letzten klaren Weg. Zorn blieb stehen. Wir drehen uns im Kreis. Bale hort in nicht sofort. Dann langsam. Nein. Pause. Der Kreis dreht sich uns. Still. Dann der Moment. Der als Veranderte. Ein einzelner Kriegssoldat trat vor. Jung. Sittend. Ließ sein Waffe fallen. Ich kann nicht mehr. Niemand stoppt in. Nicht der Wald. Nicht die Menschen. Nicht der Krieg. Ging in die nie. Und blieb dort. Dann folgten andere. Einer nach dem anderen. Kein Befehl mehr nötig. Nur Erkenntnis. Bale sah das. Und etwas in ihm brach endgültig. Wir waren nie Eroberer, sagte Leser. Wir waren Besatzer von Verständnis. Dr. Lisa senkte langsamer Gerard. Das ist das Ende der Schlacht. Carlos antwortet ruhig. Nein. Pause. Das ist das Ende der Illusion. Im Wald trat Joe ausdem Schatten. Sah die letzten Cracks. Still. Nicht feindlich. Nur wachsam. Und der Amazoas. Tat nichts mehr. Denn hat bereits gewonnen. Nicht in einem Moment. Nicht in einem Kampf. Sondern in jedem einzelnen Schritt. Den der Eindringling nie richtig verstanden hat. Und irgendwo tief im Grund blieb nur ein Wahrheitsjurek. Auf diesem Planeten verliert man nicht gegen Gegner. Man verliert gegen Leben selbst. Die Luft im Amazoas war jetzt anders. Nicht mehr angespannt. Nicht mehr jagend. Sondern, abgeschlossen. Als hat der Wald ein Kapitel zugeschlagen. Das nie wieder öffnen wollte. Die letzten 112 Cracks bewegten sich langsam in Richtung des Extraktionspunkts. Nicht mehr als Armee. Nicht mehr als Einheit. Sondern als etwas dazwischen. Überlebend one Richtung. Kommandant Bale ging in der Spitze. Sein schreit schwer. Sein Blick leer als Zuvo. 3 Kilometer, sagt Zorn noch einmal. Doch selbst wusste, dass Zahlen higher bedeutungslos geworden wären. Der Wald antwortet nicht mehr im IT angriffen. Antwortet im IT Präsenz. Ein Vogelruff. Dann still. Dann ein zweiter Ruff irgendwo weiter hinten. Die Cracks blieben stehen. Instinktiv. One Befehl. Sie sind nicht verschwunden, flüstert ein Soldat. Who war ten? Dr. Lisa und Carlos beobachteten die Scene von der Anho. Jetzt kommt der letzte Schritt, sagt Lisa Leser. Carlos nickte. Der Moment, in dem sie verstehen müssen, dass sie nicht mehr kämpfen. Im Wald bewegt sich Joe langsam nahe. Sein Bogen war gesenkt. Nicht mehr gespannt. Nur bereit. Und dann sah Bale. Einen Moment lang herrschte absolut still zwischen Mensch und Alien-Kommandant. Kein Schuss. Kein Wort. Nur Verständnis, das zu spät kam. Bale sprach zuerst. Hat uns nicht besiegt. Pause. Hat uns entfernt. Joe antwortet nicht sofort. Dann ruhig. Der Wald hat getestet. Bales Blick senkte sich. Und wir haben versagt. Still. Nur der Wind zwischen den Bäumen. Hinter ihnen bewegt sich der letzte Rest der Cracks. Keiner sprach mehr von Krieg. Niemand von Eroberung. Zorn ließ sein Waffen kennen. Wir hatten das nie betreten dürfen. Und summers 10 Mal widersprach niemand. Am Rand des Extraktionsfeldes tauchten die ersten menschlichen Einheiten auf. Captain Santos hob die Hand. Kein Angriff. Nur Control. Sind die, sagte ruhig. Und sie sind fertig. Dr. Lisa trat langsam vor. Blick auf Bale. Hat nicht verloren, weil schwach ward.
Pause. Hat verloren, weil hier nicht hinhört. Bale schloss die Augen. Und zum Mal akzeptierte dies Wahrheit. Dann kam das Geräusch aus dem Himmel. Schiff. Die Rettung. Oder das, was davon übrig blieb. Die Krecks wurden abgeholt. Nicht als Sieger. Nicht einmal als Krieger. Sondern als Warnung. Als die letzten Kapseln den Boden verließen, blieb der Amazonas zurück. Unverändert. Unbeeindruckt. Unendlich lebendig. Elder Tarkar stand am Fluss. Joe neben ihm. Sind sie jetzt fort? Fragte der Jung. Der alte Mann nickte langsam. J.A. Pause. Aber der Wald Word sich erinnern. Joe sah in die Baum. Und wenn sie zurückkommen. Tarkar lächelt leicht. Dann lernen sie wieder. Und tief über die Planeten kreisten die letzten fremden Schiff. Beobachtend. Sogend. Abstand haltend. Denn jetzt wussten sie. Erde war kein Ziel. Sie war ein Antwort. Und der Amazonas. Schlief nie wirklich. Wartet nur. Wie immer. Die still nach dem Abflug der Krecks war kein Frieden im klassischen Sinn. Es war eher ein Rückkehr zur Normalität einsorts, den eingestört werden wollte. Der Amazonas nahm sein Geräusch wieder auf. Nicht hastig. Nicht verändert. Einfach weiter. Als wäre nichts geschehen. Dr. Lisa packte ihre Ausrüstung langsam zusammen. Ihre Hand waren ruhig, aber ihr Blick blieb lange im Wald hängen. Es ist vorbei, sagte Lisa. Carlos antwortet nicht sofort. Dann, für sie. Die Menschen verstanden etwas, das die Krecks erst am Ende begriffen hatten. Der Krieg war nie der Amazonas gewesen. Der Amazonas war nur das, was blieb, wenn alles anders scheitert. Im Dorf am Fluss saß Elder Tarkar am Feuer. Joe neben ihm, schweigend. Werden es erzählen, sagt Joe. Die Geschichte von uns. Tarkar nickte langsam. J.A. Pause. Aber sie werden nur einen Teil verstehen. Joe blickte in es Feuer. Welchen Teil? Der alte Mann lächelt schwach. Den Teil, in dem sie verloren haben. Über dem Regenwald bewegt sich der Himmel wieder ruhig. Kein Sturm. Kein Unruhe. Nur Leben. Tief im Orbit beobachteten entfernte Schiff weiterhin die Erde. Kein Annäherung. Kein Invasion. Nur Beobachtung. Denn die Nachricht hat sich verbreitet. Nicht durch Waffen. Nicht durch Politik. Sondern durch Überlebend. Erde ist kein Eroberungsziel. Erde ist ein System. Und System gewinnen immer gegen Eindringlinge, die sie nicht verstehen. Commander Bale wird nie wieder als Eroberer gesehen. Nur als Sage. Eins Fellers, den ein gan Civilisation jetzt verstand. Und irgendwo in einem stillen Moment erinnert sich der Amazonas nicht an den Krieg. Erinnert sich nur daran, dass etwas kurz versucht hat, gegen ihn zu existieren. Und wie immer, hat ihn fast weitergelebt.